तो जो आपने ये बताया कि जो कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एक स्ट्रेंथ, जो एक यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि मुझे एंटर करना है, पॉलिटिक्स में एंटर करना है किसी भी रीज़न की वजह से, जो उनका हर का एक रीज़न है, तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको क्या लगता है कि भाई चैलेंज या उनको आ सकते हैं ऐसा कुछ? Some people become politicians first and then leaders afterwards. Some people are leaders first and then they become politicians. And the difference is that, you can be a leader wherever you are. You don't need to enter politics to become a leader. हर कोई बाहर जाना चाहता है, पर बाहर जाके एक मुकाम हासिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। तो आज ही हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत हैं जो ऑस्ट्रेलिया आए थे और जो बहुत मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो काफ़ी लोगों के लिए ड्रीम होता है। वो पैरामेडिक के काउंसलर हैं, पैरामेडिक के मेयर रह चुके हैं और काफ़ी और अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए हैं। तो जो बाकी अचीवमेंट्स हैं उनके थ्रू ही हम सुनेंगे। तो वी वेलकम समीर पांडे जी ऑन सक्सेस विजर्स पॉडकास्ट। थैंक यू समीर पांडे जी आपका यहाँ पे आने के लिए। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए थे और कैसे आए थे? हम आए थे originally 99 में. So I came in 99 और I came on a short trip, short business visa. I was supposed to be here for 3 months. But obviously it's been 25 years now. But initially I came in 99 on a business visa. ठीक है सर। तो आप पूरी फैमिली के साथ आए थे उस टाइम पे कि आप खुद ही आए थे सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए? Yeah, I was not married. I was single that time. Okay. Marriage तो 5 साल के बाद हुई and then obviously kids and family. But when I came here, I was by myself. ओके तो सर आप यहाँ पे बिजनेस वीज़ा पे आपने बोला कि आए थे 3 महीने के लिए आए थे, वो 3 महीने फिर कन्वर्ट हुए या वापस चले गए थे? नहीं, हम जिस कंपनी में हम आए थे, आई वाज हियर टू ये Y2K अगर आपको याद हो या पता हो तो Y2K के पहले हम आए थे। ठीक है। पिक्स चल रहा था उस समय 2000 में और आई केम एज ए कंसल्टेंट फॉर IT, तो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट करना, टीचिंग, वो सब था काम हमारा। एंड द कंपनी वाज they saw that there was potential in that space. उनके लिए वो नया काम था and they decided to sponsor me for work visa. ओके So they sponsored me for work visa initially, and then we moved on got to PR and citizenship and so on. ओके सर, तो आपने जो PR आपने अचीव हुई तो आपका कंपनी स्पॉन्सरशिप के थ्रू हुई, फिर आपके उसके बाद नेक्स्ट गोल्स आपके आए हैं, फैमिली कमिटमेंट्स हुई, तो ये कितना आपके लिए ईजी रहा था उस टाइम पे PR लेना? या कोई ऐसी हर्डल आई आपको ये लगा हो कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहो? I think in those days, no, I wouldn't say straightforward, but compared to what it is today, it was easier to get PR. The duration was also, I can't recall how long it took, but it was straightforward. If it was through an employer, it was straightforward. If you applied yourself as well, and if you ticked all the boxes, it was straightforward. So around that time, it was not very difficult to get PR. And yes, it seems like a long time ago, but it was not very difficult. तो आपने जो यहाँ की जर्नी तो आपने 1999 में स्टार्ट हुई है, उससे पहले एक जर्नी आपकी इंडिया की भी रही है। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि इंडिया में आपने क्या करते थे जो India में I was born in Jamshedpur, which is part of Jharkhand now. It used to be part of Bihar. ठीक है सर। I did my year 12 from Jamshedpur, and then I did my bachelor's in Visakhapatnam, which is in Andhra Pradesh, or was in Andhra Pradesh. So that's where my graduation was. I finished my graduation and came here. The same year, in fact, I came, as I said, on business visa, but I did 2 masters here. I did a master's in IT ओके and a master's in legal studies. So I studied 2 masters here while I was working. आपने बोला कि आपको जो PR मिले कंपनी स्पॉन्सरशिप के थ्रू मिली है। It wasn't company sponsorship, it was my own application. ओके, ऑन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द मास्टर्स ऑफ। I think it was based on the IT background. ओके, तो जो मैं क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने 2 यहाँ पे मास्टर्स किए हैं वो बेसिकली PR के लिए किए हैं या अपनी करियर की ग्रोथ के लिए किए हैं? It was just something which I was interested in. It was nothing to do with PR because I think I got the PR before masters. ओके So I did 2 masters. I had some time, so I was working full time, and I thought, I'll look at the education system, but also learn something. I'm always a keen learner, so I always observe and learn. So it was a good time to do a master's. I did one first in master's in IT from USET, and I had some more time, so I said, let's do a long master's in legal studies. So I did a master's in legal studies.
And that was also relevant because I was working at that time as a global head of IT. So I was managing IT for a not-for-profit organization for a health research company globally. Okay. So as part of clinical trials that we were doing, a part of my role was also to look at intellectual property, trademarks, patents, and so on, or at least provide some input towards that. Look at contracts. So I thought masters in legal studies will be a good fit. So I did a masters in legal studies. तो जो आपकी मास्टर ऑफ आईटी जो मास्टर ऑफ लीगल स्टडी है बेसिकली आपकी करियर ग्रोथ को लेके काफ़ी उसका इनपुट रहा है उस चीज़ को लेके। तो अभी आप पॉलिटिक्स में हो, देखो पूरा सिडनी को पता है ये चीज़, ऑस्ट्रेलिया को भी पता चल जाएगा सुन। तो सर ये बताओ जो आपका बैकग्राउंड रहा आईटी से, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया या इसमें जंप किया? देखिए बैकग्राउंड हमारा टेक्नोलॉजी में रहा है ना, बैकग्राउंड हमारा कुछ लॉ में रहा है, लीगल स्टडीज में। I have a business, so that's a business background as well. Education, I have been teaching since my first job here was teaching. Okay. So it was non-vocational. It was in a vocational education or higher education. It was a non-vocational education, technology subjects I was teaching. So I've had those experiences, and I joined politics almost about 20 years now. But at that point, I did not have any ambitions to, serve or to serve in an elected capacity. But about 8 years ago, when there was an opportunity to get into council, I put my hand and I got elected. But being there and observing in the first few years of my political career, I could see that there is enormous opportunity to make a contribution through politics. I could see the positive impact that people have made whom I have known, local member of parliaments and a number of elected politicians whom I have known, who have made very positive, difference in the community through being in politics. And that's what has inspired me. If I look at those leaders, it inspires me that you can make a positive change, you can make a positive difference. And also equally, I was very grateful about the opportunities that I had as a migrant in this country, and politics was one way of giving back. And that's what I have been doing in the last 8 years now. 7 years. That giving back through politics, and I think it's just a very satisfying way of making a contribution back to the community. सर ये एक साइड हमने देख ली कि आप कंट्रीब्यूट करते हो कम्युनिटी को, एक आप जरिया मिल जाता है आपको लोगों को रिप्रेजेंट करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। पर जो अगर दूसरी साइड देखें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप कैरी ऑन करके चलते हो लोगों की, तो क्या आपको वो प्रेशर फील होता है या जो आपको वो एक मोटिवेशन लेके चलते हो कि यार मेरे पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी ऑन लेके चल? What you're saying is absolutely right. The faith and trust of people on you becomes your strength. So आप उसको strength ले ले या उसको आप pressure ले ले, वो आपके ऊपर है. But in my case, the faith that people have put in me, the trust that they have, it inspires me to perform and do more. But also, I think it's an area where you have put your hand up to do something, and you should do the best you can to serve. And आपके अगर कुछ समय निकालने से लोगों का भला होता है, उनका कुछ काम हो जाता है, या फिर number of issues like visa, including visas. Every week, I think I deal with at least one matter to do with visa, where we try to assist. We can't get all the outcomes that people want, but I can guarantee that anyone who has come to me, we have tried to assist them. And this is something which we do every day. So on a daily basis, I would receive at least 100 plus communication, at least. So that would be through email, messages, calls, at least 50 to 80 calls a day, same number of emails. And we make sure that we get back to everyone, because I think that's what we have as politicians, as elected representative of the community. That's what we have put our hand up for. तो बेसिकली ये मतलब है कि वो खुद के ऊपर होता है, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो, जब उसको अपने मोटिवेशन फैक्टर लेके चलते हो, वो खुद के ऊपर होता है। जैसे आपने बोला कि 50 से 80 कॉल्स आते हैं, आप लोगों को असिस्ट करते हो, इतने लोग आपके इस ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं। तो एक बीइंग एज ह्यूमन सर, इट्स कितना हार्ड कि भाई इतना पेशेंस रखना। तो आपका उसका क्या एक मंत्र है उसका, मैं बोलूँगा कि आपने इतनी पेशेंस रखी है, क्योंकि आपके पास लोग बहुत फ़ोन्स करते हैं, बहुत इंक्वायरीज ऐसे लेके बार बार आपके पास आ रहे हैं, तो आपको पेशेंस भी रखनी पड़ती होगी, या कुछ ऐसा मेंटली प्रेशर आता होगा,
तो आप क्या करते हैं अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी रखने के लिए या अपने आप को मेंटली फ्री रखने के लिए? I guess again, it's just being a number of things which will help and which has helped me. So first of all, I don't take any pressure. I don't take any stress. When you think that it's too much, you should pause and take a break, take a step back. When I say take a break, half an hour, 1 hour, just don't worry about anything. But also, it's the system that you follow. In my case, I want to make sure that I have systems in place where I don't rely on my memory. I don't rely on remembering things. Otherwise, I won't be able to take a delivery. So, for example, I use different systems where I log things so that you don't miss, because you're dealing with a number of matters every day. Every day, you're dealing with a number of matters. But on a personal level, you just feel that it's a privilege to serve. And there will be times when you feel that it's too much, it's full on, and it's too much. And as I said, when it happens, you should take some time off, take a break. In my case, in the last 5-6 years, I've not taken any personal days off. In 5 years, I've not taken a day off. I've had two or 3 days visit, but overseas, but that was to do with, but not a personal holiday. So it's been a while. But again, if you enjoy what you're doing, it is worthwhile. Every day when you help people and you get positive feedback, you feel that it's worthwhile. तो बेसिक कंक्लूजन मैं ये निकाल रहा हूँ कि आप इंजॉय कर रहे हो जो आप करना चाहते हो. अगर बंदा कोई चीज़ को इंजॉय कर रहा है, दे डोंट थिंक अबाउट कि मैं इसको ओवरकम कैसे करूँ, क्योंकि वो उसको इंजॉय कर रहा है, उसका मकसद बन जाता है. आपने बोला हॉलीडे को लेके, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको देख रहा हूँ. जैसे आपने बोला मेरे को सैटरडे संडे भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे को 8 मीटिंग्स अटेंड करनी है, 5 करनी है. सर एक बिग पर्सनल कमिटमेंट होती है. तो इसी पर्सनल कमिटमेंट को लेके और जो फैमिली कमिटमेंट है, उनके बीच का जो बैलेंस है वो कभी बिगड़ा सर इस चीज़ को लेके? नहीं बिगड़ा तो नहीं है, but I think it's important that you have a supportive family when you're in politics. And I think over a period, people who are in politics, their family, and in my case, my family has understood that our family is not family of just 4. Our family is bigger family. And I think if that's the mindset that you are just not 4 of us, or it's bigger family. Yeah. It makes it easier for you to take time out from your family, which is at home, to your bigger family as well. It is a balancing act, to balance politics, family, business, community, personal. You need to have your space as well as an individual. बिल्कुल. So I think balancing that is key to fulfilling lifestyle. Nice. But everyone is different. Definitely. You need to make sure that you find that balance, or else very quickly, things can be very difficult to manage. सर मैं एक क्वेश्चन इसको लेके ये आता है कि मैं पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता हूँ, मुझे पैसा कितना मिलेगा? या दूसरा रीज़न होता है मैं करना चाहता हूँ बिकॉज लोगों का मैं लुक आफ्टर करना चाहता हूँ, उनकी भलाई करना चाहता हूँ. तो ये क्वेश्चन आता है कि पैसा कितना मिलेगा. तो अगर कोई बंदा एंटर करना चाहे, कोई इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहे, डू दे गेट द सैलरी? और So depending on what you're doing, an elected politician would have a salary. In our case, it's not absolutely, the money is not there. As councillors, you don't get paid. It's not a full-time role as well. So most of the councillors are working as well full-time. In my case, I'm fortunate that I have a business, so I can spend time. I have a lot of flexibility in my work as well. But there's not much money. People who do it, they do it because they like it, because they have passion to be involved. They have, they see that there are challenges in the community and they want to solve it. They want to make this a better place. So different people have different motivation. But I don't think many people will have the motivation for money, especially at the council level, because there is no money, not much money. You could easily make more money working somewhere or putting that time. In my case, obviously money is absolutely not a factor, not a motivation at all. I spend more money then you make it. Then I get through council. In council matters, on a number of occasions when individuals have come to me, when I have not been able to assist them through council, I have offered my personal support as well. आपने बोला कि आपका एक बिजनेस बैकअप है, जो आपका बिजनेस है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है. थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे कि किस तरह का बिजनेस है जो आप करते हो? तो एक
वो लोगों की माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ इसमें भी रहते हैं, दे कैन बैलेंस बिटवीन द थ्री थिंग्स, जैसे आपने बोला पॉलिटिक्स, फैमिली एंड द बिजनेस एज वेल। Sure. तो आप थोड़ा सा उनको बताओगे किस तरह का बिजनेस है आपका? Yeah, I have multiple business interests, and even see my background has been in technology, and I have been keen on startups. I've started a number of small businesses where we have done, softwares, mostly around softwares and technology. So one of the business that we have is around technology. We do training as well. There's other things which I have in mind, and I think that it's really important. And one of my vision, in fact, is to support entrepreneurs in this area, in this region. We want to ensure that people who have aspirations, people who want to be entrepreneurs, we provide that support, we nurture them, we mentor them, and I spend a lot of time mentoring people as well, to so that they can achieve their aspirations. So I think I've gained a lot of experience in different areas, and I do want to make sure that we assist as many people as we can to start their own businesses. समीर जी, ये एक थैंक यू ये शेयर करने के लिए जो आपने एक आइडिया दिया। जी। आप अकेले इकलौते मेरे हिसाब से जो हमें पता है ऐसे एक इस इंडस्ट्री में हो जो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और हमें प्राउड फील होता है इस चीज़ को लेके। क्या आपने इंडिया की पॉलिटिक्स देखी है और आपने यहाँ की देखी है? क्या आपको कोई डिफरेंस लगता है? क्योंकि जो माइंड सेट लोगों का वहाँ पे ना, अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स में है तो आपको पता वो लोग थोड़ा सा उस वे में देखते हैं, पर इन द मेन टाइम अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिक्स में है तो जहाँ के लोगों का जो माइंड सेट है वो डिफरेंट है। तो आपको कोई डिफरेंस दिखता है इंडिया की पॉलिटिक्स में और यहाँ की? देखिए, पॉलिटिक्स तो कहीं भी आप जाएं सेम ही है, इन द सेंस कि एट वन लेवल दैट इट्स पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, समटाइम्स इट कुड बी कट थ्रोट, sometimes it could be it's not always easy to be in politics, to navigate through the system. Having said that, the politics here is clean outside. It's also and there's a number of people, time to time you see in the media that people have not done the right thing, and I think when they have not done the right thing, they are held accountable, and most of the time that's end of their career. मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर अप्रोचेबल, आई वुड से, राइट? तो आपने बोला कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, तो जो लोगों का माइंड सेट है व्हाट यू से कि भाई जो यहाँ के लोग हैं जो वहाँ के लोग हैं उनका थोड़ा सा फ़र्क है। हम वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का डिफरेंस, हम ये जानना चाहते हैं आपको लगता है कि लोगों के माइंड सेट जो इंडिया के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, या मतलब यहाँ की कंट्री के लोग हैं, तो उनके माइंड सेट में फ़र्क है? इंडिया के मतलब जो लोग इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। I think people are more engaged here in terms of politics, because I feel that they have seen that there could be positive outcomes by engaging with politicians. I feel that they have not given up on politicians here, whereas in some countries, and people might feel, and that might be true, it might not be true, but they feel that there's no point, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम बात भी करें तो कुछ होता नहीं है कि नहीं? डेफिनेटली। वो माइंड सेट है, जबकि यहाँ पे in my experience, and we have number of people who are very persistent about the outcome that they want. They want to make this a better place. They want open space. They want some space, equipments in the ground. They want to make things better. They want to improve things, clean up. So I think they feel that by being involved, and I think that's what I would encourage anyone who's listening. I would encourage them to be involved, because unless you get involved and explain your problems, your challenges, politicians will not know it. डेफिनेटली। So I think it's being involved, being engaged is very important, and I think that happens here. आई थिंक वो डिमांड्स का भी थोड़ा डिफरेंस है। जो इंडिया लोगों की डिमांड्स वहाँ पे दूसरे तरीके से होती है, जो यहाँ की डिमांड्स होते हैं एक पर्सनल लेवल पे होती हैं, या कोई शहर होते हैं सोसाइटी के लिए होती हैं। नज़र मेरा क्या थिंक वो एक मेन डिफरेंस आ जाता है। तो उसमें जो आप यहाँ तक पहुँचे, आपने बहुत जर्नी कवर किया अराउंड, आई थिंक यू आर हेयर फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। तो आपका कोई रहा है सीनियर जिसको आपको देख के, जो आपको जब कभी कोई प्रॉब्लम आई आप उनसे टॉक करते हो कि भाई मेरे को ये सोल्यूशन चाहिए? क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई गुरु बोल देते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। कुछ आपको रहा है कोई गाइडेंस? Time to time, I've been very extremely grateful, and that's why I spend a lot of time in trying to help and mentor people. At different times, I had different people who have provided very valuable guidance. And that's one thing which I'll encourage everyone who is listening as well to have, is to have a mentor. Have someone whom you can trust, rely, and bounce ideas. वो हमारे कल्चर में कम है।
to have a mentor, to have someone who you can trust implicitly. So that's lacking, and I feel that time to time I had different people where I of course sought guidance, but I say I feel I had someone, one person that you are scared, जो आप जैसे बोल रहे group. So far I have not had one, but I am just grateful that at different point in my life, at different point, I've had different people who have provided guidance. I've always had good people around me, very supportive, positive, and that's what I want to create as well. I want to create a positive place. I want to create a happy place. तो आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी रही है तो हम उसे तो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो। ठीक है, तो अभी ये जो आपने बोला कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपको रही है, जो चैलेंजेस आपने कभी फेस किए होंगे या वो चीज़ें किए होंगे, तो आप इंडियन कम्युनिटी का जो फ्यूचर है यहाँ पे आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि आपकी वजह से काफ़ी फेस्टिवल लोग अभी सेलिब्रेट करने लगे हैं, जो आपकी कंट्रीब्यूशन रही है कि पहले आई थिंक होली नहीं होता था, पहले दिवाली नहीं होता था, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर या फ्यूचर में क्या लगता है कि इंडियन कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑस्ट्रेलिया को? See, Indian diaspora ka contribution as it is very good, I think, but it's a good foundation that we can build on. I feel that the events and culture, keeping those cultures alive, keeping our tradition alive is very important. But equally important is that we have a long-term vision about what is it that we need for the community. And equally important is that we play a strong advocacy role in representing the community. So, for example, in your case, you deal with international students, you deal with students, and a number of other areas. And that advocacy sometimes is really important, that the students, when they have issues, they should be able to come at one place and someone should be representing their interest. So being strategic about these things is important. So far, I think what we have been doing is there's a number of areas where we can be more strategic. We can have a long-term vision that 3 years, 5 years, 10 years, what is it that we want to achieve in the community? So I feel that we have enormous potential. Our numbers are there. We need to build that strength. Yep. We need to be united. We need to make sure that we are one voice, not just noise. Nice, yeah, of course. तो जो आपने ये बताया कि जो कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एक स्ट्रेंथ, जो एक यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि वही वॉइस वाली वॉइस है, नॉइज़ वाली नहीं है, जो हमने पहले भी देखी है। तो ओवरऑल समीर जी, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ये लोग इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं कि चलो कि मुझे एंटर करना है, पॉलिटिक्स में एंटर करना है, किसी भी रीज़न की वजह से, जो उनका हर का एक रीज़न है, तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? जो आपको क्या लगता है कि भाई चैलेंज जहाँ उनको आ सकते हैं ऐसा कुछ, तो आप एक मैसेज प्लीज़ हमारी ऑडियंस को। There's a lot of things I would say, but I think, before that, I'll say that some people become politicians first and then leaders afterwards. Some people are leaders first and then they become politicians. And the difference is that, you can be a leader wherever you are. You don't need to enter politics to become a leader. And a number of people, they do a lot of the good work in the community. And I think that's paving their way towards, if they want to become a politician one day, that's, so they have that experience, they have that engagement with the community, they have the connection with the community. One of the challenges that we from Indian diaspora or anyone from migrant community will have is understanding the area. So for example, in my case, I represent Panorama War. You've got to understand what the challenges are. You've got to understand where the gaps are. You've got to understand that इस एरिया में कंजेशन है, यहाँ पे ओपन स्पेस की कमी है, यहाँ पे ट्रैफिक का इश्यूज है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के इश्यूज है, यहाँ पे डेंसिटी अधिक है, schools का issues. So you need to understand that. And I think that's where we need to spend some time to understand and be engaged in the community if you want to be involved in politics at a later stage. But generally speaking, I think, clarity in mind and purity of thought. So being clear in your mind about what you want to achieve and be pure about your intentions, your motivations, and that will take you a long way. थैंक यू समीर जी। मेरे को अभी ये चीज़ जो आपने मैसेज दिया है, अभी इसको लेके मेरे को एक क्वेश्चन आता है। आपने फिर मेरे को बताना है येस और नो, उसके साथ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? बंदे को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, येस और नो? अगर येस तो उसका आंसर क्या, क्यों आप सोचते हो? अगर नो है तो उसका आंसर आप क्यों सोचते हो कि नो क्यों है? It's a personal choice. I wouldn't say join or not join, but I would say this, that you have to be engaged.
whatever happens in the area, you get impacted. So if you're saying that, I'm not a political person, I don't want to be engaged, that's not a good thing, because anything that happens around us is a political decision. Yeah. So I would say that be engaged and be informed, whether you officially join a party, whether you join to become a politician, that's a personal thing that people will. But I would definitely encourage every single person to be engaged and hold people accountable in the area where they live. आई थिंक थैंक यू सुमीर जी अगेन. मेरा पर्सनली ये मानना है कि पॉलिटिक्स तभी ज्वाइन करनी चाहिए, जो मेरा पर्सनल एक रीज़न है बोलूँगा मैं इसको, जब आपको लगा कि लोगों के इशू आपके खुद के इशू हैं, तो आई थिंक वो एक मोटिवेशन रहेगी अगर आप ज्वाइन करना, जो मैं पर्सनल लेवल पे सोचता हूँ. अगेन थैंक यू सो मच समीर जी अपना टाइम देने के लिए, जो आपने थॉट शेयर करने के लिए, जो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने के लिए जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, और हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, क्योंकि जो हमें फील होता है यही होता है कि आपके आने से जो चीज़ें हैं इंडियन कम्युनिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हो गई हैं. तो वी विश यू द गुड लक सर, जो आपके नेक्स्ट फ्यूचर के जो प्लान्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो भी है. आई होप दिन दूर नहीं होगा जब हम ऐसे लेवल पे देखेंगे जहाँ पे एक और इंडिया को रिप्रेजेंट करना, जैसे हम यूएसए में देखते हैं अभी किस लेवल पे कंपटीशन चल रहा है. I always say, Amjad, that our parliaments, our local government should represent or reflect the diversity that we have in the community. So our community is very diverse, and so should be our parliaments and our local government. So I think we are not there yet, but I think the way we are progressing, we will have people from Indian diaspora. We already have in New South Wales, but across this country, we will, whether it's me or not, but we want to see that people from Indian diaspora are representing the interests of Indian diaspora. अगेन ये चीज़ वही हम भी फील करते हैं, जैसे आपने भी बोला कि आप चाहते हो कि होए, जैसे बोला अब ये नहीं पता कितने टाइम में, पर होएगा एक दिन, ये तो हम सारे ही फील करते हैं. पर अगेन थैंक यू सो मच समीर जी अपना टाइम देने के लिए एंड लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू समीर.